Welcome everybody to the second and last presentation that I have for this camp meeting. Tinokuchingamidza mese presentation second and last yandanayo camp meeting ino. We'll open with a silent prayer. Tichavhura nemunamato werunyararo. Amen. Amen. In our presentation yesterday, Mupresentation yedu yanezuro, I responded to some questions ndakapindura that some members had asked me, mimwe mibvunzo yandandabvunzwa nevamwe mamembers. and I got some feedback from that presentation. Kune vakazondibvunza zvakare kubva kupresentation iyoyi. And I'm hoping that those who didn't respond found the answers useful. Ndinovimba kuti avo vasina kuresponda vakawana mhinduro idzi dziri useful. At the last presentation that I did on, I think it's the 31st of December last year, Presentation yandakapedzera kuita, I think musi wa31 December gore rapfuura. I made a number of comments that I just want to give some clarification about. Ndakataura macomments akati wandei andoda kumbozama kuclarify. I think it was either at that camp meeting or a previous one that I'd made a comment about what happens to Levites when they join this movement. Inogona ngeriyo camp meeting iyoyo kana kuti imwe yacho yandakaita macomments ekuti chii chinoitika kumaLevites pavanojoina movement ino. I've responded to that query on the media broadcast some time ago now. Ndakamboresponda kuquery iyoyo pamedia broadcast pane chinguva izvezvi. So I'm not going to address it now, but I wanted to just put it into the public domain that I've responded to that query already. Handoda kungozviisa pachena kuti ndakaresponda kumubvunzo iwoyo. Handisi kuzoupindura izvezvi. Another question that has surfaced related to the issue Umwe mubvunzo wakazobvunzwa wakafanana neissue iyoyo. related to the issue of the relationship between Levites and priests. Une chekuita neissue yema-relationship aripo pakati And we can make pema-Levites the same nema-priests. argument about Nethinims Tinogona kuita argument yakafanana pamusoro pema-Nethinims. in connection with both Matthew 13 and Daniel 2. Zvakabatana pamwe chete neMatthew 13 uye naDaniel chapter 2. And we have an experience which has developed into a habit Tine experience yakadevelopa mukuita habit to take multiple lines of history and lay them one on top of the other. kutora maline ehistory akawanda tomavirikidza imwe pamusoro So peimwe. we could take the history of ancient Israel at the beginning
Tinogona kutora nhoroondo yeancient Israel kwekutanga, which we tend to call the Alpha history, yatinowanzokudaidza tichiti Alpha history. and then we might lay that over the top of the beginning of modern Israel, which would also be the Alpha history. Tinogona kuzozvivirikidza pamusoro pemodern Israel, yatinodadaidzawo zvakare tichiti Alpha history. And we can do the same with the Omega history of ancient Israel, the history of Christ, and the Omega history that we're currently living in now. Zvakare tinogona kuzviita nenhoroondo yekupedzisira yaChrist, inonzi Omega history, neOmega history yedu, nhoroondo yatiri kurarama nhasi. So the comment that I want to make is the following. Comment yandoda kutaura ndeinotevera. Because we're so familiar with laying line upon line or history over history, Nekuti taakuzviziva izvi zvekuisa line upon line kana kuti nhoroondo pamusoro peimwe, what we can get into the habit of doing is the following. zvatinozogona kutanga kuita ndezvinotevera. We'll take one story, one prophecy, one parable, story, prophecy, parable, Tinotora nyaya imwe chete, kana prophecy imwe chete, kana parable rimwe chete, take a second one, totora rimwe zvakare rechipiri, and say that these two stories both point to the end of the world, and therefore we can overlay them. tobva tati nyaya mbiri idzi dziri kunongedzera kwekuguma kwenyika, naizvozvo tinogona kudzivirikidzaniswa. I'm not saying it's wrong to do that, Handisi kuti zvakashata kuita izvozvo, but what I am suggesting is sometimes the way it's done can get you into trouble, can lead to problems. asi zvandiri kusachisa ndezvekuti dzimwe nguva muitirwo wazvinoita zvinogona kutipinza mumatambudziko, topinda mumaproblems. You can end up making mistakes. Unogona kupedzisira waakuita mamistake. And part of the reason that these mistakes can occur Imwe yechikodzero mamistakes aya anogona kuitika is part of what I've been discussing since last September. ndezvinhu zvandandiri kutaura kubva September yapfuura. It's the relationship, or we might say the tension, Ndiyo hukama kana kuti tinogona kuti makakatano between the individual and the corporate. ari pakati pemunhu ari ega uye So body yese individual yevanhu. priests and corporate Levites, or individual Levites and corporate priests. Mupriest ari ega nemaLevites ari corporate, kana kuti muLevite ari ega nemapriests ari corporate. And the word corporate means a group. Izwi rekuti cooperate rinongoreva kuti boka revanhu. I want to be careful how we use the word institution. Ndoda kunge ndiri careful kuti tichashandisa sei izwi rekuti institution, which we may discuss at a future time. zvatinogona kuzotaura nezvazvo panguva inotevera kumberi. So, because I have done this numerous times, Saka nekuti ndakazviita izvi kazhinji kare, spoken about Daniel 2 and Matthew 13, kutaura nezve pamusoro paDaniel chapter 2 naMatthew chapter 13, both definitely speaking about the end of the world, zviviri izvi zvichitaura nemagumo enyika, both having a similar storyline, zviviri zvine nyaya yakanofanana. those of us who use parabolic methodology Avo pakati pedu vanoshandisa methodology yemaparable can be lulled into a sense of false security. vanogona kuona Lulled means deceived. vanogona kuona vari deceived, voita sense So what can false happen is security. we can say that they're identical stories
and therefore the symbology is also identical. Chinogona kuitika ndechekuti vanhu vanogona kuti inyaya mbiri dzakafanana, naizvozvo masymbols arimo akafanana. But we all know that there are subtle differences between those two stories. Asi tese tinoziva kuti kune madifferences anonyangira arimo mukati And I memastories don't want maviri to iwayo. suggest it's as simple as the following. Handidi kusagesta kuti zviri nyore sezvinotevera. Because people think that Daniel 2 is a broad, sweeping overview. Nekuti vanhu vanofunga kuti Daniel 2 ingori overview yakapamhama. But Matthew 13 would be a detailed version of the same story. Asi Matthew 13 iriyo version iri detailed yenyaya yakangofanana neyaDaniel. Without saying it too strongly, I'm going to, so don't hold it against me, I'm going to say that that is not correct. Ndisingazvitauri ndakasimba stereki, musazozvihold against me, ndichangotaura kuti hazvisi correct. What I would rather suggest is the following. Zvandinosagesta ndizvo zvinotevera. I won't draw it on the board because I think you all remember. Handisi kuzozvinyora paboard, asi ndinofunga kuti tese tinorangarira. In previous presentations, I've taken an object Mumapresentations apfuura ndakambotora object kana chinhu. and it often was a cylinder like this. This is a pen cap. Chaigona kunge chiri cylinder, seichi chivharo chepeni. And it's the same object, but if you look at it from different perspectives, it looks different. Chinhu chimwe chetecho, asi ukachitarisa nenzira dzakasiyana-siyana, chinogona kuratidzika chakasiyana. So if you go from 3 dimensions to 2 dimensions, Ukabva kumadimension matatu woenda kumadimension maviri, you get completely different answers. unoita mhinduro dzakatosiyanisa. One answer is a rectangle, Mumwe mhinduro inokudzwa kuti iyi irectangle, and one is a circle. imwe yokudzwa kuti aiwa idenderedzwa. In the same way, these stories, even though they're the same story, are teaching different things. Naizvozvo, kunyange mastories aya ari nyaya yakafanana, ari kudzidzisa zvinhu zviviri zvakasiyana. So in Matthew 13, Kuna Matthew 13, when it speaks about the field, painotaura nezvemunda, it says that there are 2 groups in that field. inoti iyo kune mapoka maviri mumunda uyu. So what you have to determine, and which I'm not presenting a study on this now, but I'm making an observation. Chamunofana kudetermine, handisi kuita study yeMatthew 13 izvezvi, asi ndiri kungoita observation. So you have to decide what is what in each of those stories. What symbol is equivalent in each of those stories. Munofana kudecide mega kuti masymbols aya ari kumirira chii munyaya mbiri idzi. Is the stone the field? Dombo ndiro munda here? And if so, does the stone contain many stones? Kana zvakadaro, dombo iri rine matombo akawanda mariri here? I want to suggest that is a dangerous methodology to go down. Ndoda kusuggesta kuti iyi methodology iri dangerous kufamba mairi. When we start adding information into a parable, if it's not done correctly, we can get into big problems very quickly. Patinotanga kuisa information muparable, kana zvikasaiswa nenzira chaiyo, tinogona kupinda padambudziko nekukasika. And if the 2 groups are the mountain and the stone, kana mapoka maviri aya ari gomo nedombo, then what is the field in Daniel 2? Saka muna Daniel 2 munda unenge uri chii? So what happens is if you try to force fit these 2 stories together, chinoitika ndechekuti ukada kuzama kumanikidzira nyaya idzi kuti dzifanane, dzive pamwe if you're chete, observant, you get into problems.
Kana uri munhu anocherechedza unowira mumatambudziko. If you're not observant, you end up making mistakes. Kana usiri anocherechedza unopedzisira wakuita mistakes. As I say, this is not a study on those two prophecies, those two stories, but it's an observation. Sezvandataura uku hachizi chidzidzo pazviprofita zviviri izvi, ndokungoita observation. In Daniel 2, Muna Daniel chapter 2, if the stone is a representation of the final work of God's church, kana dombo ririro rinomiririra basa rekupedzisira rekereke yaMwari, and it appears to be, zvinoratidzika zvakadaro, because the stone turns into a mountain, nekuti dombo rinozochinja rokura kuita gomo, replacing the original mountain, richiriplesa gomo rekutanga ranga riripo. then in Daniel 2, it doesn't indicate that there are two stones, two groups of stones, two types of stones, just one. Saka muna Daniel 2 hazvitiudzi kuti pane matombo maviri, pane mataipi maviri ematombo, kungori nerimwe chete. There's no bad stone anywhere. Hakuna dombo rinonzi kune dombo rakashata muna Daniel 2. But if you go into Matthew 13, it's a different story. Asi ukapinda mubhuku raMatthew 13 inyaya yakatosiyana. The parable teaches that the plants are us, are human. Parable inotidzidzisa kuti maplants tisu, vanhu. Two types of humans. Kune mhando mbiri dzevanhu. One, the children of God, and one, the children of Satan. Imwe yacho vana vaMwari, imwe yacho vana vaSatani. So what we need to be careful is when we approach these stories, chatinofana kungwarira ndechekuti patinoaprocha nyaya idzi, when you do line upon line, which you're supposed to do, patinovirikidza line upon line, izvo chinhu chatinofana kuita, that it must be done carefully. Zvinofana kuitwa zviri careful. Because it's all too easy to assume something and then make a mistake without realizing it. Nekuti zviri nyore kungoita ma-assumptions pamusoro pechinhu, tozoita ma-mistakes pamusoro pacho. And this is one of the reasons why I've been laboring the point for several months now. Ndo imwe mhaka ndandiri kutsimbidzira point iyoyo kwemwedzi yawanda izvezvi. Regarding the subject of who and what Levites are. Maererano nenyaya yekuti ma-Levites ndivanani. And whether we should be considering Levites as individual people or Levites as a group. Uye kuti tinofana kunge tiri kuconsider ma-Levites sevanhu vari individual here kana kuti semapoka ari individual. And when we do that, how do we dovetail or fit that model into these prophetic stories? Patinozviita izvi tinozvikwanisa sei zvinhu izvi, nyaya idzi mu-prophetic story yedu. We should be exerting our energies to do this work. Tinofana kuexerta ma-energies edu ese kuita basa iri. It's your job to do that. Ibasa redu kuita izvi. So I'm not trying to discourage you by saying the following. Handisi kukudiscouragei nekutaura zvinotevera. It's a lot harder than you think to do that. Zvakaoma kuti kana ukafunga kuita izvozvi. And you need to be really careful how you approach these studies, because most of us, many of us, some of us will end up making mistakes. Tinofana kuita careful kana tichiaprocha ma-studies iwayo nekuti vazhinji vedu tinopedzisira taakuita ma-mistakes. And I say that with a level of humility, not suggesting that I have all the answers. Ndinozviitawo ndiine level yehumility, handisi kusuggesta kuti ndine mhinduro dzose kwete.
So another point that I want to clarify Imwe point yandoda kuti ndijekese was about how we teach. ndeyekuti tinodzidzisa sei. And I think many people have misunderstood the point that I was making in the December 31st study that I did. Ndinofunga kuti vazhinji havana kunyatsonzwisisa point yandaitaura mune study yaDecember 31. I've tried to study with individual members, with teachers, to try to expand and to give more context and detail of what I was trying to say. Ndakazama kudzidza nema-individual members, ma-individual teachers, kuzama kuda kupa context yakati wandei kune zvandaitaura. And those conversations have led me to be able to, I hope, simplify and clarify the point that I want to bring across to you. Nhaurirano idzi dzakandibetsera kuti ndizame kuda kusimplify, I hope, pfungwa yandoda kuti ndiburitse kwamuri. So there were a significant number of people that thought I said the following. Kune vanhu vakati wandei vakafunga kuti ndakataura izvi zvinotevera. It's fine to expand upon or add to the midnight cry message. Kuti zvakanaka kuti tiwedzere pamusoro pe-midnight cry message. That I was somehow giving new instruction or new direction. Kuti ndaipa instruction itsva kana kuti direction itsva. And whatever you may have heard me say or thought I said, Izvo zvamakafunga kuti ndataura kana kuti zvamakanzwa ndichitaura, or thought that I meant, kana kufunga kuti ndaireva, what I want to say is that is wrong. zvandinoda kutaura ndezvekuti zviri wrong. I never gave teachers in this movement the license to go ahead and teach their own material. Handina kumbopa ma-teachers license movement ino kuti endai mberi mudzidzise material itsva. I have never believed, and I still don't believe, that that is what teachers in this movement should be doing. Handina kumbotenda uye handitendi kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nevadzidzisi mumovement ino. If you go back to the Omega of ancient Israel, to the Alpha of modern Israel, both of those histories show us clearly that people weren't teaching their own material. Mukadzokera kuOmega ye-ancient Israel, kuAlpha ye-modern Israel, munoona kuti ma-histories wayo vanhu havana kumbodzidzisa zvinhu zvavo vega. They were copying and replicating the message of the angel, of the messenger, whoever that was. Vaikopera vachidzokorora vadzokororazve message ye-messenger ivapo, angava ani aiva messenger ipapo. And this should not be new to us. We should all know that. Izvi hazvifaniri kunge zviri zvitsva kwatiri, tinofanira kunge tichizviziva izvi. There were 300 1843 charts, 300 1850 charts. Pakuine ma-charts 300 a1843 nema-charts 300 a1850. And there was a command or an unspoken one that said everybody teaches the same material. Pakuine command kana iyo isina kutaurika yairerekera kuti vanhu vaidzidzisa zvinhu zvakafanana. So what I want us to remember is a short phrase. Saka chandinoda kuti tirangarire kutaura kupfupi. This is what I meant. Izvi ndizvo zvandaireva izvi. It's about quality, not content. Zvine chekuita nequality, kwete content. And many people have taken away from that statement that I made that I was referring to content, whereas what I was referring to was quality. Vanhu vakabva vafunga kuti ndaitaura content yezvinodzidziswa,
asi zvandaireva equality. And quality doesn't just mean good or bad in that sense. Quality haingorevi kuti zvakanaka kana zvakaipa nepfungwa iyoyo. Because we should all be doing a quality work within our sphere of capacity. Nekuti tese tinofanira kutarisirwa tichiita quality work mumasphere of influence edu. We all have different talents. Tese tine matarenda akasiyana. But I want us to remember the phrase, quality, not content. Asi ndoda kuti tirangarire kutaura kunoti quality kwete content. But I want to now change the word quality to style. Ndakuda kuchinja vara rekuti quality ndo replace nerekuti style. And if you can think about the following idea, it's about the purpose of why you are teaching. Mukafunga along idea iyi yekuti kana uchidzidzisa une uchimbodzidzisirei, une purpose ipi? Because if you're teaching in the same identical style as, I will now refer to the person as the messenger, whoever that is. Nekuti kana ukungodzidzisa nestyle iri identical ase yakafanana neya messenger, angava ani messenger iyeyo. What I'm saying is you're doing something wrong. Zvandiri kutaura ndezvekuti uri kuita chimwe chinhu chisiri icho. Because if you're going to copy them and be identical to them, you don't need to be there. You can just hand over that material to your audience. Nekuti kana uri kungozotevedzera zvavari kuita nemo hatikunidi, unogona kungomupa munhu. So if you copy them and you do it in an identical fashion, ukavatevedzera uchizviita nenzira yakafanana fanana then all you chaizvo, need to do is just send them the video or photocopy the material and just pass it on. You don't need to do anything. chaunonida kuita iwe kungotofotokopa material kana kungovatumira video, iwe hauchanidi kupindira pakati pazvo. The point I was making is that teachers in this movement don't seem to understand their job. Pfungwa yandaitaura ndeyekuti vadzidzisi movement ino vanonge vasinganyatsi kunzwisisa basa ravo. They know they're supposed to teach, but they don't know how to teach. Vanoziva kuti vanofanira kunge vachidzidzisa, asi havazivi kuti vodzidzisa seiko. Once again, this is not a new concept. Zvakare haizi concept itsva iyi. I spoke yesterday about not training, but discipling. Ndakataura nezuro nenyaya yekuti kwete kutraina asi kuve madisciple, kudiscipla vanhu. Discipling is not disciplining. I don't know how it translates in different languages, but they're not the same thing. I want to really clarify that. Discipling. A disciple is a person. Discipling is what you do to that person. Disciple munhu. Discipling ndizvo zvaunoita kune munhu uyu. It's the difference between the noun and the verb. Pane musiyano pakati pe noun racho uye verb racho. So I'm hoping that all the translators in their own language understand that concept. Ndinovimba kuti vese vari kuturikira vanozvinzwisisa mumalanguages avo. So I don't want to spend too much time with this issue. Handidi kupedza nguva yakawanda panyaya iyi. So I've made it clear that the point I wanted to make was not dealing with content, it was dealing with quality, or what I've referred to as style. Saka ndakazvisa pachena kuti zvandaitaura zvazvisinei nechekuita necontent, asi zvaiita nechekuita nequality kana kuti style yekudzidzisa. When it does come to content, there is a definite need to expand or to define things in a better way than the messenger has done, or in a different way that makes sense to the teacher. Patinotaura nezvecontent, pane need yekuti tidefine nekutsanangura nekuwedzera
nestyle iyo isina kuitwa naMessenger zvinoita kuti zviwedzere kupfava kuti vanhu vanzwisise. Sometimes the messenger may make a mistake and that gets picked up and that should be corrected. Dzimwe nguva Messenger anoita mistake ende zvinonhongwa neumwe zvinofana kugadziriswa. If you don't like mistakes and correction, then at least qualified. Kana musingafariri mamistake nemacorrection, then at least hamusi qualified. So when I talk about style, Pandinotaura nezvestyle, one of the things I've mentioned is the difference between linear teaching and spiral teaching. chimwe chandakataura pane musiyano pakati pekungodzidzisa uri mumutsetse one after the other nekutenderedza uchidzidzisa There's a uchidzokorodzwa. definite technique to educating people that most of us who are teachers are not doing well. Pane technique iyo vadzidzisi vakawanda yekudzidzisa vadzidzisi vasiri kuiita. So when it comes to style, not content, Saka patinouya panyaya yestyle kwete content, you need to choose your mentor carefully. unofana kusarudza munhu achakudzidzisa zviri careful. And I'm suggesting that often what we tend to do is gravitate to the messenger, the angel, Ndinosugesta kuti zvatinowanzokuita tinorerekera kune messenger kana because ngirozi we're yacho. supposed to copy their content, we assume we should copy their style. Nemhaka yekuti tinofana kukopera content yavo, tinobva taasuma kuti ndakutokopera nestyle yavo. The point I was making in that presentation was I don't think that's a good way to approach your craft, your job. Nguva yandaizama kubudisa mupresentation iyoyo ndeyekuti handifungi kuti ndiyo nzira yakanaka kuaprocha basa rako. Because your job function is different to the job function of an angel. Nekuti basa rako iwe semudzidzisi rakasiyana nebasa rengirozi. The end goal is different. Donzvo rekupedzisira rakatosiyana. We have made strenuous efforts to stop group baptismal classes. Vakazama kuita maefforts akawanda chaizvo ekumisa magroup baptismal classes. And we have insisted that they go from group studies to individual one-on-one studies. Tikati ngazvibve kumagroup study zviuye kuma-individual, ma-one-on-one study. People think the reason for that is because individuals don't get sufficient time. Vanhu vaifunga kuti nyaya iripo ndeyekuti ma-individuals havawani nguva yakakwana. They don't get sufficient attention. Kuti havawani attention yakakwana. That's true, but it goes much deeper. Ichokwadi, asi zvakadzika kupfuura ipapo. What ends up happening when you do group sessions, group teaching, Chinopedzisira chakuitika kana ukaita masession ekudzidzisa muri zvipoka. is you end up copying the style that the messenger uses to do their group studies. Ndechekuti unopedzisira wakungoteedzera style iyo inoshandiswa naMessenger kuita dzidziso dzavo dzemagroups. And I'm suggesting that's not the most effective way to educate people. Ndikusugesta kuti haisiriyo most effective way yekudzidzisa vanhu nayo. So this is not a training session, Iyi haisi session yekuti tinge tiri kutraina kwete, but it's a clarification of what I was referring to. asi kujekesa kuti ndaimborevei. And in your teaching pools, you should know other teachers. You should be coming together and working out how to teach more effectively. Mukudzidzisa kwenyu sevadzidzisi munofanira kuuya pamwe chete muchizama kuona kuti todzidzisa seiko zviri effective. And without attempting to be rude,
you need to stop making your presentations boring. Ndisingadi kuve rude, munofana kumira kuti mapresentation enyu arambe achibhora. And they become boring when you replicate the style of the angel, the messenger. Anotanga kubhohwa kana vanhu vakangoteedzera nemunemo style yashandiswa namessenger kana neangel. Which should not be taken as a criticism of their teaching style. Hatisi kutombocriticize dzidziso style yekudzidzisa yemaangels aya kwete. Because the person that I'm critiquing is the teachers in the movement, not the messengers, not the first or the third angel. Nekuti munhu wandiri kukriticize madzidzisi vemumovement kwete namessengers, kwete ngirozi yekutanga kana yechitatu. They have done their work well. Ivo vakaita basa ravo nemazvo. It's the rest of us that have not and are not doing our job well. Isu tisiri kuita ende hatina kunge taita basa redu zvakanaka. So it's not content, it's quality. Saka haizi content, equality. And when we talk about quality, we're talking about the style of teaching that we should not replicate the first and third angel. Hatiri kutaura nezvestyle, nezvequality, tiri kutaura nezvestyle yeteaching kuti hatifani kungodzokorodza zvafirst angel nathird angel. We should develop a different style because our job function is different. Tinofana kudevelopa style yakasiyana nemhaka yekuti basa redu rakatosiyana. So as always happens, in my attempt to clarify, I normally make things more confusing or more complicated. Sezvinowanzoitika mukuzama kutsanangura kuti zvijeke, vanhu vanopedzisira vakonfusika zvakanyanya. But I'm sure that with discussion between yourselves, you'll be able to understand more clearly what I'm referring to. Asi ndinovimba kuti nemadiscussions pakati penyu munokwanisa kuzonzwisisa more zvakajeka zvandiri kutsanangura. Over the last few months, kwemamwedzi mishoma yapfuura, we have skirted around the subject of Acts 27. takambotambira kunyaya yaActs 27. And even though I've referred to it several times, we haven't really discussed any aspects of the study. Kunyange ndakaitaura kakawanda, hatisati tanyatso kudiscussa chekuita nenyaya iyoyo yaActs 27. It's not my purpose, it's not my work to reinvent that study. In English, we say reinvent the wheel. Haisi basa rangu kana kuti purpose yangu kuti ndi-invente patsva chidzidzo ichi. But I wanted to make some observations. Asi ndaida kumboongorora patsva. I wanted to give some thoughts that I have about that subject. Ndaida kumbopawo pfungwa dzangu dzandaifunga nenyaya iyoyi. So in our study yesterday, Muchidzidzo chedu chanezuro, a question was asked about meditation and yoga. mubvunzo wakabvunzwa pamusoro penyaya dzemeditation uye And dzeyoga. I made the comment Ndakaisa comment that there are people who would worship a tree stump or a rock, yekuti kune vanhu vaigona kunamata chitsiga chemuti kana dombo, and there were others that would worship or pray to the true God. vamwewo vonamata Mwari vechokwadi. So they're completely different gods, VaMwari vaviri vakatosiyana, but the purpose of their prayer, their adoration is the same. asi purpose yekunamata kwavo kana
The point I was Attribution yavo making yesterday yakafanana. was a different point to the one I'm making now. Pfungwa yandakataura nezuro yakasiyana nepfungwa yandakuda kutaura But izvezvi. yesterday's question and my answer serves as a good introduction to this thought. Asi mubvunzo wanezuro nemhinduro yacho zvinoita good introduction kupfungwa yandakuda kutaura iyi. So yesterday it was about the benefit that those two individuals receive. Nezuro chaiva nechekuita nemabenefits anowanikwa nemaindividuals maviri aya. And I argued the point that the person who worships the tree stump receives more benefit than the person who prays to the true God. Ndikati uyo anonamata chitsiga anogona kutoreceiva mabenefits akawanda kupfuura uyo anonamata Mwari chaiye. Please refer to that study, that conversation that we had, to understand the point that I was making and why I was making that point. Dzokerai kustudy iyi yatakaita uye kuti ndaiitirei point iyoyo. So in Acts 27, Muna Acts 27, I put it this way in a very simplistic fashion. ndichazvitaura nenzira yakajeka iri simple. You will get two people, Une vanhu vaviri, they're two groups, mapoka maviri, and they are both praying to the same God. vese vachinamata Mwari vakafanana. Just like in the example yesterday, Seexample yanga iripo, you pray to the tree or to the rock, ukanamata chitsiga kana ukanamata dombo. and let's be intelligent, Ngativeiwo vanoshandisa pfungwa, not vari foolish. intelligent, kwete vari foolish. Each of us knows that these people are not really praying to rocks or trees. Vanhu vese vanoziva kuti vanhu ava havasi kunamata matombo kana miti. They're not that immature, they're not that foolish. Havasi vakakura papfungwa, havasi They may foolish. bow down to a rock, but they are not praying to a rock. Vanogona kupfugamira dombo asi havasi kunamata kudombo. They're not praying to a piece of wood, thinking that people can do something for them. Pfungwa dzavo havasi kunamata puranga, vachifunga kuti puranga iri rinogona kuvaitira chimwe chinhu muupenyu. And if you think that there is something strange about them, Ukafunga kuti pane chinhu chiri strange kwavari, bowing down in front of some wood, vachipfugamira chipurangawo zvaro, then ask yourself the question, what were ancient Israel instructed to do? imi michizvibvunzai nega mubvunzo kuti vana veancient Israel vakakumbirwa kuti vaite They sei. too were asked, commanded if you like, to bow down in front of a piece of wood. Ivo vakakumbirwa kana kukomandwa kuti vapfugamirewo puranga With some metal inside it. ranga riine simbi dzakangoiswawo mukati. You can quickly see that there aren't very many differences between those two systems of worship. Unototanga kuona kuti hapana musiyano wakanyanya pakati pemasystem of worship ari maviri aya. So when that person is worshipping or bowing down to a rock, to a tree, Apo munhu iyeye ari kunamata kana kuti ari kupfugamira muti kana dombo, you know what they're really doing? zvavari kunyatsokuita tinozviziva. They're worshipping or praying to the God who is represented by those items, those things. Vari kunamata Mwari anomiririrwa nezvinhu izvozvo. They're worshipping or praying to the God of nature. Vari kunamata Mwari wenature. And we all know that nature is one of the lesson books of God, the true God. Tinoziva kuti nature ndiyo chimwe chechidzidzo
bhuku rinoshandiswa naMwari, Mwari wazvokwadi. And one of the arguments that God makes against Job, Imwe argument yakaitwa naMwari against Job, against the 144,000, against 144,000, is where was Job when God created nature, this planet? ndeyekuti waivepiko iwe Job Mwari pavakasika nature, pavakasika nyika ino? It's not the purpose of that argument that God makes, but God identifies themselves as the God of nature. Haisi purpose yeargument iyi Mwari anoshandisa kuidentify izvi, asi Mwari anozviidentify saMwari venature. When we speak about the creator God, the creation is nature. Patinosika nezvaMwari musiki, zvisikwa izvi inature. So the point I'm making is that both groups, those who pray to a tree stump and those who pray into the same God, the God of nature. Chandokutaura ndezvekuti vese vari kunamata chitsiga nevari kunamata Mwari vazvokwadi vari kunamata kuMwari mumwe chete, Mwari wenature. I'm not trying to say that they are literally the same God. I'm saying that they're the same God in the sense that they have rulership over the same thing. Handisi kuti vaMwari ava vakafanana, asi ndikuti mupfungwa dzevanhu ava ndiMwari mumwe chete ane utongi pamusoro pechinhu chimwe chete, nature. In the mind of the individual. Mupfungwa yemunhu ari kunamata uyu. So in Acts 27, Saka muna Acts 27, you get two groups of people unova nemapoka maviri evanhu that are both praying to the same God. vari kunamata Mwari mumwe chete. And what I mean by the same God, the God that has the same title. Pandinotaura kuti Mwari vamwe chete ndiMwari ane title yakafanana. Who rules over the same kingdom. Anotonga pamusoro peumambo hwakangofanana. And what is the kingdom that God has rulership over in that story? Umambo uhu huna Mwari yeye huri kutonga kusvika kupiko. So we all know the answer to that. Tese tinoziva mhinduro kumubvunzo uyu. The kingdom is the sea. Umambo uhu ndewe munyanza. They're both praying to the God who rules over the sea, the sea God. Vari vaviri vari kunamata Mwari ane utongi pamusoro penyanza, Mwari wenyanza. So in another story, in another setting, that would be Dagon. Mune imwe story, mune imwe setting, anenge ari Dagon. But that has nothing to do with this story. Asi hazvinei nechekuita nenyaya iyi yatiri kutaura. So there are two gods Kune vaMwari vaviri that are going to be worshipped, vachanamatwa, but they are both ruling over the same territory in the mind of the person who is worshipping them. asi vari vaviri vanotonga panzvimbo kana territory yakafanana mupfungwa yemunhu ari kunamata Mwari iyeye. Anenge achitoti Mwari ari kutonga panzvimbo iyi. So we're familiar with the story that they leave Caesarea. Saka tinoziva nyaya yekuti vanosumuka kubva panzvimbo yeCaesarea. And they go through certain ports. Vopfuura nepamaports akasiyana siyana. They go to Sidon, Myra, Cnidus. Vanoenda kuSidon, Myra, Cnidus. So those are the first three ports that they
go through. Ndo mapots matatu ekutanga avanopfuura nawo. I just need a 2-minute break if you don't mind. Ndipewo kabreak ke 2 minutes kana musingaiti zvisina basa hazvo. So to summarize, Saka mukusamariza, there are two groups of people. pane mapoka maviri evanhu. They're both worshipping the God that rules the sea. Vari vaviri vari kunamata Mwari anotonga munyanza. The story begins in Caesarea. Nyaya inotangira kuCesaria. They take a ship and they go first to Sidon, then to Myra, and they stop there. Votora chikepe voenda kuZidon, vopinda muMyra, vombomira zvishoma ipapo. They swap ships. Vochinja zvikepe. Then they move on to Snidus. Voenda kunzvimbo yeSnidus. And if you're familiar with the story, Kana uchiziva nyaya iyi, they get a problem with the weather. vanoita dambudziko neweather. It's not the right time for sailing. Inenge isiri nguva yakanaka kuti vapinde munyanza. And instead of the western winds that would take them to their journey, Mhepo inobva nekuwest yaizovatungamirira kuenda rwendo rwavo zvakanaka. the wind switches and comes from the north, from the Aegean Sea. Mhepo inobva yachinja yobva yatanga kubva nekumusoro kuAegean Sea. And that prevents them, if you're familiar with a map of the Mediterranean, for going over the top of Crete. Zvinobva zvavadzivirira kana uchiziva map yekuMediterranean Sea kuti vaende nepamusoro penzvimbo The yeCrete. direct route is to go from Snidus over the top of Crete and then go towards Italy. Route iri direct ndeyekungobva paNidus wotongonanga direct kuItaly, waenda nepamusoro peCrete. But there's no good route that way. Asi hapana route yakanaka panzira iyoyi. So as you read in the story, they have to go underneath Crete, south of Crete. Paunoverenga munyaya iyi vanofana kuenda nepazasi peCrete. And if you looked at the geography of Crete, Paunoverenga geography yeCrete, there aren't very good ports or harbors on the north side of Crete compared to the south. hakuna maports kana mahaba akanaka kumusoro kweCrete, asi ariko kusouth. On the very eastern tip, they cross the peninsula called Salome. Kueastern tip vanocrossa peninsula inonzi Salome. And they arrive at a protective harbor or port, which we all know is called Fair Havens. The name tells you what it's there for. Vosvika pane port inonzi Fair Havens. Zita racho rinotokuratidza kuti sei iripo. And it's at that place where things begin to go wrong. Panzvimbo iyi zvinhu ndopazvinotanga kuita manyama amire nerongo. You know that they don't want to
stay there because it's not comfortable. Munoziva kuti havadi kugara ipapo nekuti hapazi comfortable kwavari. They leave, Vanobva, and then they get hit by that wind that is coming off the mountains of Crete. vobva varohwa nemhepo iya yaine ichibva kumakomo ekuCrete. There's winds there that drives them into the sea, and they get hit with Euroclydon. Mhepo idzi dzinobva dzavapushira munyanza, vobva varohwa nemhepo yeEuroclydon. So they make mistakes at many junctions of this story. Vanoita mamistakes akawanda pamajunctions akawanda munyaya iyi. When they change ships Pavanochinja zvikepe at Myra panzvimbo yeMaira, from the ship of Adramyttium to the ship of Alexandria, kubva pachikepe cheAdramyttium kuenda kuchikepe cheAlexandria, and then the Alexandrian ship goes on to Cnidus, chikepe cheAlexandria choendera mberi kuenda kuNidus. they should have stopped there, Vaifana kumira ipapo, or they could have continued with the ship of Adramyttium and have gone there, which is further north in the Aegean Sea. kana kuti vaifana kungoramba vari muchikepe cheAdramyttium voenda ikoko kunova kuri further north muAegean Sea. As winter was approaching, it was normal for people to go to Italy via the land route. Winter payaisvika, zvazviri normal kuti vanhu vaende Italy vachishandisa land kwete munyanza. Up through Ephesus, onto Philippi, and then on to Rome. Vaikwidza nekuEphesus vosvika paPhilippi vozosvika kuRome. But they didn't want to do that, so they remain on the boat. Asi vaisada kuita izvi, saka vakaramba vari muchikepe. And they make this mistake Vobva vaita mistake inotevera, because they're forced to go south of Crete, not north of Crete. nekuti vanomanikidzirwa kuti vaende nekusouth kweCrete kwete kunorth kweCrete. And then they get hit by that wind. Vobva varohwa nemhepo iya. And so all of this is happening on the south and southwest coastline of Crete. Zvose izvi zviri kuitika kusouth nekusouthwest coastline yekuCrete. They leave the eastern tip of Crete, which is Phoenix, which we would call today, and in the Bible it's called Phoenice. Vanosiya nzvimbo iyi kudivi rataurwa reCrete But inodaidzwa nenzvimbo they get yekuti blown by this wind, Phoenix. and their plan doesn't work. Asi vanopepereswa nemhepo iyi, plani yavo yotadza kubudirira. And then they get forced to go south or under an island which is on the southwestern tip of Crete called Clauda. Vomanikidzirwa kuenda kusouth kana kusouthwestern side yenzvimbo yeCrete inonzi Clauda. The name of the island is Clauda or Claudia. Zita reisland rinonzi Clauda kana kuti Claudia. And then they're driven all the way to Malta, where the shipwreck occurs. Vobva vaendeswa kuMalta uko kunoita shipwreck yechikepe. And that's that 14-day period that's spoken in Acts 27:27. Ndiyo mazuva 14 aya anotaurwa
bhuku raX 27 ndima ya27. So I just want to read a verse if I can find it. Ndangoverenga vhesi kana ndichigona kuriwana. So we're in Acts 27, verse 40. Tiri muna Acts 27 tiri pandima ya 40. And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea and loosed the rudder bands and hoisted up the mainsail to the wind and made toward the shore. Tichativerenga mumabhaibheri edu eshona. And I want to pick up the little phrase in that verse. Ndoda kutora kakutaura karimo muvhesi iyi. It says they committed themselves unto the sea. Inoti vakazvikumikidza kunyanza. So I know in the literal sense, it's saying they just let the sea do whatever it was going to do. Ndoziva kuti muliteral sense zvakangoreva kuti vakangosiya nyanza ichiita zvayaida kuita. They had made their calculations of what was going to happen. Vangaita macalculation avo ezvanga zvichazoitika. So they've put anchors at the back of the boat and now it's pointing towards the shore. Vakaisa ma-anchors kumashure kwebhoti yanga yanongedza kushore. They have let go of the rudder, which is the steering mechanism, and let the sea do whatever it's going to do. Vakabva vasiya chinhu dhiraivha chayo chebhoti chiya vakati nyanza ngaichiita zvainoda nesu. And they put up the sail so the wind that is headed or pointing or blowing to the shore is going to send them crashing into the coast. Vakaisa icho chiya chekuseila kuti mhepo ivatungamirire kune kwavaizonorashira ikoko. The verse before, Vhesi iri mumashure, verse 39, verse 39, says, if it were possible to thrust in the ship, which means to crash it on the beach. Inoti dei zvaibvira kudhumirisa chikepe pabeach. So verse 40, they're going to take up the anchors, they're going to let go of the steering wheel, put up the sail, that's three things, the anchor, the steering wheel and the sail, and they're going to allow the sea to drive them and crash into the beach. Saka pavhesi 40 vachasiya chimudhiraivha, vasumudza ma-anchor avo, vosumudza yavanoti the sail, mhepo yovakakatira yozonovapwanyira kubeach. Now, we could argue that this was all technique. Taigona kutaura tichiti iyi yairi technique yavanga vachishandisa. And it is. Hongu itechnique. But I want to suggest right there Asi ndoda kusuggesta ipapo that both groups are putting their faith, their lives into the hands of their gods. kuti mapoka maviri aya ari kuisa faith yavo, chitendero chavo, mupenyu hwavo mumaoko avamwari vavo. They both worship the God that controls the sea. Vari vaviri vanonamata Mwari anokontrola And nyanza. what they're doing now, when they're committing themselves to the sea, is not just saying, we know how the sea works. They're saying, we will trust ourselves that God, who controls the sea, will
guide and protect us. Havasi kungoti takungosiya nyanza ichita zvainoda, vari kuti takuzvikumikidza mumaoko aMwari wenyanza kuti vatitungamirire. Parabolically, Tichitarisa maparables, all 276 people are doing this, vanhu vese praying to their God. 276 vari muchikepe ichi vari kuita izvi, vari kunamata kuna Mwari wavo, committing themselves to the God who controls the sea, whose fate is in God's destiny. Vachizvikumikidza kuna Mwari anokontrola nyanza. Faith yavo iri muma. Remember, Paul's Woko already amwari told them before that the God of the sea, his God, has told him that no one will die. Rangarirai Paul anga atombovaudza kare kuti Mwari wenyanza, Mwari wake yepo, vakanga vavaudza kuti hapana That's verse aizofa. 34. Pavhesi 34 apa. You'll notice in verse 35 that he prays for all 276 people. Uchaona muvhesi 35 kuti anonamatira vanhu vese 276. So you see that I'll call them the second group, are wavering in their faith. Saka uri kuona kuti boka rechipiri harina kunyatsokudzika midzi muchitendero chavo. Because they accept that prayer. Nekuti vanogamuchira minamato iyoyo. Verse 36, they're all happy and they all eat. Verse 36, vanofara vese, vobva vadya vese. But in verse 40, they've all committed themselves to the God that they worship. Asi muvhesi 40, vanobva vazvikumikidza kuna vamwari vavanonamata. And then when you go through the rest of the chapter, 41 to 44, Paunozopedzisa chapter yese, verse 41 verse 44, you find that they all escape, as it says in verse 44, they escaped all safe to land. unoona kuti vese vanoescape, vari safe, voenda paland. So we know that a change happens Saka tinoziva kuti pane shanduko inoitika. from verse 35 Kubva pavhesi 35 to verse 40, kusvika pavhesi 40. and I'm going to say to the next chapter, verse 1. Kusvika pachapter inotevera ndima ya1. So they accept Paul's prayer, Paul's worship for them. Vanogamuchira munamato waPaul pamusoro pavo kana muchida. When it's every person for themselves, they revert back to worshiping their own God. Asi kana munhu umwe neumwe vanobva vadzokera kunamata zvivamwari zvavo. They commit themselves to their God of the sea. Vanozvikumikidza kuna Mwari wavo wemunyanza. They all arrive safely. Vanosvika zviri safe. And what do they do now when they're on the beach? Verse 1. Beach vanoita sei vese? Ndima ya1. They do what all of us do. Vanoita zvinoitwa nemunhu wese. Zvatinoita When tese. you're in a difficult situation, you follow the crowd. Kana uri panguva yakaoma, vanhu vanowanzokutevedza crowd. Fast brain, you panic. Vachishandisa fast brain, vanopanika. And then when you come to your senses, you revert back to your old habits, to your slow brain. Paunozofunganya nezvazvo, unodzokera brain yako chaiyo slow brain. But by the time they get to the beach, verse 1, Patinozosvika kubeach, ndima ya1, they all go to their established gods. vese vanoenda kuna
vamwari vavo vari established. their normal worship style. Maworship style avo ari normal. So I want us to consider that Ndoda kuti tifunge nezvepamusoro peizvozvo as we study the God of the sea, patinodzidza nezvamwari wenyanza, how people relate to God in times of crisis and in times of safety or relief, uye kuti vanhu vanorelata kuna Mwari sei munguva dzecrisis kana munguva dzesafety kana munguva dzerelief, and what these things mean to us. uye kuti zvese izvi zvinomboreveiko kwatiri. So I just want to close with a passage from the Spirit of Prophecy, Ndoda kungovharira nendima kubva kuna Spirit of Prophecy, and then we'll close the study. tovharira chidzidzo ichi. So I'll post this on the Zoom forum Ndichaiposta it may not be paZoom forum. because it may not be available in your various languages. Unogona kunge isiri available kumalanguages enyu. It's a Spirit of Prophecy quote. Let me see if I can get the title. Yeah, it's called Sketches from the Life of Paul. Spirit of Prophecy quote inonzi Sketches from the Life of Paul. The coding is LP, Life of Paul. Coding yavo inonzi LP, Life of Paul. It's page 270. Ndima page 270. When the roll was called, not one was missing. Pakadaidzirwa mazita hapana akanga akashayikwa ipapo. That's a paraphrase of Acts 27, verse 44. Paraphrase ya Acts 27, verse 44. So the record is taken and no one's missing. Record inotorwa hapana akashayikwa. Nearly 300 souls, sailors, soldiers, passengers, and prisoners stood, or sorry, they're prisoners, Mweya yaikwana kuita kuma 300 vaisaila, masoja, mapassengers stood that stormy November morning upon the shore of the island of, it says Melita there, but it's Malta. That's what we call it today. Vakamira pa November morning iyi pamahombekombe eisland yeMelita. So she gives you the literal number and the literal makeup of that number. Tikatarisa literal number iyoyo ne literal makeup yenumber iyoyo. And I want to remind us that when we look at this story, we look at none of their real roles in life. We just look at the number, nearly 300, 276. Tinotarisa story iyi vanongotaura kuti vaisvika kuma 300 asi number yaiva 276. Hatitarisi marows avo muupenyu. There were some that joined with Paul and his, it says brethren, but the people who were with him, his companions, in giving thanks to God. Vamwe vakabatana naPaul nevamwe vake vainamata naye mukutenda Mwari. Which God? Ndimwari vapi? The God who had preserved their lives. Mwari akanga achengetedza upenyu hwavo. The God of the sea. Mwari wenyanza. And had brought them safe to land through the perils of the great deep. The great deep means the sea. Akavadzikinura kubva kune kuparadzwa great Now, deep inoreva you kuti all know nyanza. that what you're able to do from a statement like this Tese tinoziva kuti zvatinokwanisa kuita kubva kustatement yakaita saiyoyi. When it says 300, Painoti 300. when it says Paul and his companions, Painoti Paul neshamwari dzake. when it says that
those three with some others, painoti vatatu ava nevamwewo pakati pavo, pray to the true God of the sea. vakanamata kuna Mwari vazvokwadi venyanza. In summary, some of the 300 are praying to the true God of the sea. Musamari, vamwe vevanhu 300 ava vari kunamata kuna Mwari vazvokwadi venyanza. So therefore you can juxtapose the following argument, the following logic. Naizvozvo unogona kujuxtaposa argument kana logic inotevera. If there's one group that is doing that activity, Kana paine boka rimwe riri kuita activity iyoyo, there's the other group that are doing the same activity, but there's a difference. pane rimwe boka riri kuita activity yakafanana neiyoyo asi pane musiyano unenge uripo. Same prayer, Munamato wakafanana, same kingdom, umambo humwe chetewo, same thanks, kutenda kwakafanana, but the difference is it's a different God. musiyano uri pakuti Mwari wavo akasiyana. And so this story, Naizvozvo nyaya iyi, the story of Acts 27, nyaya Acts 27, besides all of what has been taught to us zvisinei through the studies of Elder Tess, pane zvese zvatakadzidziswa nezvidzidzo zvaElder Tess, the story of institutions of boats, nyaya yemainstitutions ezvikepe, we know that it's also a story about gods. tinoziva kuti zvakare inyaya yavamwari, Gods who look and feel the same. vamwari vanoratidzika uye vanoonekera sevakafanana, Who have the same job function, vane basa rakafanana, who are rulers over the same territory, vanotonga panzvimbo yakafanana, rulers over the sea. vanotonga pamusoro penyanza. And I believe that there's a lot that we can learn from this. Ndofunga kuti pane zvizhinji zvatinogona kudzidza pamusoro paizvozvi, But not today. asi kwete muzuva ranhasi. So, Lord willing, we may explore this further in the future. Tinogona kuramba tichizoexplora izvi mberi kumberi. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene, tinokutendai. As we consider this story of two groups, Patinotaura nyaya iyi my hope yemapoka and my maviri, prayer hope is that neprayer we yangu feel uncomfortable, ndeyekuti tinzwe tiri uncomfortable, that we feel nervous, kuti tinzwe tiri nervous, because we know that the priest in that story nekuti tinoziva kuti munyaya iyi mupriest worships the true God, you. anonamata Mwari vazvokwadi, inini. But we know in reality, Asi toziva kuti muzvokwadi, mureality, in a different story about the end of the world, mune nyaya yakasiyana pamusoro pekuguma kwenyika, that there are two groups, kuti kune mapoka maviri, two types of worshippers, mapoka all maviri claiming to avanokunamata, worship the God. vese vachiclaima kunamata Mwari, The real God. Mwari wazvokwadi. And therefore we should be careful Naizvozvo tofanira kunge tiri careful lest this story teaches us something about ourselves, dei nyaya iyi yaitidzidzisa chimwe chechinhu pamusoro pedu, that we might be found even if we don't realize it, kuti tinogona kuwanikwa kunyange tisingazvioni hedu,
here at the end of the world, pano pakuguma kwenyika, as we approach the Sunday law, apo taswedera pedo neSunday law, worshipping the wrong God. tichinamata Mwari asiriwo. Many of us were scared, Vazhinji vedu vaitya, frightened by the prophetic events that were all around us. kuvhundutswa nemaprophetic events anga akatitenderedza. Let us not be like that other group, Chai kuti tisava serimwe boka iroro, that as we come to a place of relative safety, apo tinouya panzvimbo iyo ine safety, we go back to our old habits, tisadzokera kumahabits edu ekare, we go back to worshipping our old gods. tisadzokera mukunamata vamwari vedu vekare. Save us from this fate. Tiponesei kubva kune fate iyi. Pray in Jesus' name. Tonamata muzita raJesu. Amen. Amen.